see the screen. Is it? You can just share it. I think so, right? That's all. I think it's shared now, but... Hola a todos. Yo la coloco ahorita. Okay. So she's going to do it. So don't worry, Ikra. It's cool. Well, okay. Hola a todos, buenos días. Estamos transmitiendo en vivo, comunicándonos con nuestros amigos y colegas urbanistas desde el otro lado del mundo. Muchas gracias a todos los que están esta mañana con nosotros en esta transmisión para aprender a hacer ciudad. Hoy tenemos a una urbanista destacada. Ella es Ikra Durmus. Ikra se graduó en el 2017 de la Universidad Técnica del Este Medio en el área de planeación urbana y regional. Después de eso comenzó a trabajar en investigación en la misma universidad mientras estudiaba la maestría en planeación regional. Actualmente, Ikra es estudiante de la maestría en gestión y planeación urbana en la Universidad de Turquía. Le damos la más grata bienvenida a nombre de nuestra presidenta Stephanie Salgado y de nuestro Consejo Directivo y Consultivo del Colegio de Urbanistas y Diseñadores Ambientales del Estado de Puebla. Previo ya tuvimos una pequeña presentación para poder avanzar un poco en la presentación. Y bueno, muchas gracias a Sergio Alvarado por el apoyo y por toda esta comunicación que vamos a tener el día de hoy con la presentación de Ikra. Perfect. I will just give just explain you a bit, Ikra. You know, the dynamic is just to try to explain the presentation, and Andreina was just giving you a presentation about yourself. So you know, in Spanish. Yeah. So please, welcome, and please. Yeah, I'm starting then. Hello, everyone. As you know, I'll talk about urban planning in Turkey today. I'll do that by quickly looking through the history and, of course, at the end, explaining what's going on recently in the urban planning community as a problem and the projects in Turkey. Starting with the location, it's possible that some of you don't know where Turkey is located. I'm sorry. Turkey is located between Europe and Asia. It acts like a bridge between two different continents, so it has a prestigious location when you think about it. My timeline starts with 1923, which is the foundation of Turkish Republic, and 1932, the capital planning of the capital city. 1950 is the mechanization, and the 1980s and 2000s are the redevelopment and the new projects. Starting with the 1923, which is the foundation of the Turkish Republic, of course, there was after war country, after World War I. It starts with the need of planning, urban planning in Turkey, because most of the cities were demolished and destructed. So there was two aims of the planning in this era, which is the first development of the Western cities, and the second is the new capital Ankara, because in the Ottoman Empire, the capital was the Istanbul, and the removal of the capital from Istanbul to Ankara is one of the main aims. Wait, just a bit. I will give a small translation just in case that, because that was quite interesting. Bueno, Ikra, no sé si para los, rápido, ¿no? Estaba explicando dónde está localizado Turquía, ¿no? Que se encuentra en este lugar que es en medio de entre Europa y Asia, y tiene ahí un lugar estratégico de su localización, y está explicando ahorita una línea del tiempo sobre cómo empezó la planeación urbana moderna o actual en Turquía, y explica, ¿no? Que está explicando que después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, Turquía sufrió varias afectaciones, y pues bueno, ahí empezó un poquito el tema de una renovación urbana en la Turquía actual. Okay, Ikra, thank you. Yeah. In 1932, a competition is being held by the founding leader of the country for the planning of the capital city. The aim was the same as the aim of the
foundation of the country, which is modern and contemporary cities. The competition was won by the Hermann Janssen, which is a German architect. He made a plan which is community oriented, and one of the idea of his was compared to European cities, this city was just a village after the war. So it was available to build a automobile and the mobilization. So it's possible to build a larger streets and more ongoing incoming cities of the modern era. I will just give a small brief. It was really cool. Entonces, Ikra estaba explicando, ¿no? Que después hubo un plan maestro que se hizo a través de este arquitecto Hermann Janssen, que tenía un enfoque de una planeación orientada a la comunidad, y después de eso tenía un enfoque de ciudades más occidentales, con enfoque al automóvil, ¿no? Que fue un poquito de lo que se tenía esta nueva planeación en la ciudad de Ankara. Thank you, Ikra. Just a question. Ankara is the main city of the capital city, the capital city, right? Okay. Yeah, but the Istanbul is usually stealing the thunder with being metropolitan city. So everyone usually knows the Istanbul, but the capital city is actually Ankara. Okay, so the capital is Ankara. Cool. Thank you, Ikra. Yeah, the details of the plan you can see here. There's an old city, really small, and nearby there's an industrial area plan. There's a close by workers district, and the universities district, and the administrative center for the public service areas, and of course the future development areas. However, it didn't go as planned, because in 1950 mechanization in the agriculture areas has started. So the excess employees in the rural areas wanted to move to urban areas to find in the hope of finding jobs in the newly built founded industrial companies. But the pace of the planning couldn't keep up with this pace of the migration. You can see in this graph that onward from the 1950, the urban population is starting to increase, and in 1985 it actually surpasses the rural population. So the infrastructure, the speed of the infrastructure and the speed of the planning was really hard to keep up at this era. Ok, voy a explicar un poquito. Entonces, Ikra nos platica que ahorita, pues en la planeación que se tenía con este plan maestro en las ciudades, bueno, el plan maestro que había mostrado en la presentación anterior, pues sobrepasó el plan debido a la migración y a los procesos de urbanización que pasaron desde los principios, bueno, en el 60 hasta el 2007, que es la información que tiene. Debido a que pues, el cambio de la mecanización de la agricultura generó que muchas de las personas no tuvieran muchos empleos en zonas rurales, y la gente empezó a buscar empleos en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, similar a lo que pasó en México, que la gente decidió irse a la ciudad a buscar trabajo porque en el campo ya no tenían tanta fuerza de empleo y tampoco encontraban un sustento. Thank you, Ikra. This migration was usually from the eastern part of the country to the western part of the country, which is mainly the Istanbul, the metropolitan city, Ankara, the capital. Izmir is the port and the industrial city, and Antalya is the tourism capital, tourism center of the country. Of course, these arrows are usually representative. They are just the migration was not only from the eastern parts, it was also from the southeastern parts, and also from the close by villages in these big cities to city centers. Okay, so then all this population was migrating to these four main cities, right? Istanbul, Ankara, mainly, yeah. Okay, entonces, sorry, I'm going to translate that. Entonces aquí nos explica que en la gráfica, ¿no? Las líneas rojas representan la mayoría de la migración de las zonas rurales hacia las 4 ciudades principales en Turquía, ¿no? Que fue lo que generó que muchas de las ciudades
pues sobrepasaran los procesos de planeación, ¿no? O la forma en la que se tenía planeada la ciudad. Thank you. Ikra. Yeah. After this 1950, of course, this big migration brings up the needs for the housing. So these people, of course, couldn't be planned and resettled to the planned area. So the scatter housing has occurred in the 1980s. But this was a problem because in the nearby the really planned areas, there was like a scatter housing areas of the lower income class. So urban redevelopment project, one of the characteristics of this era. So this era is usually like a state-dominated era, and the urban redevelopment project was made by the state, but the aim was not really successful because the built houses was not really fit to these lower income class. As you can see in the second picture, the built houses were usually residences, like gated communities, which were not really available for these people. So they're pushed out from the city center to the outer skirt of the city. As a way, the gentrification has occurred in this area. So, but the consequence of this, these people were right now settled in a long distance area for their employment, and their houses were not really the same, like fit to their living environment. The architecture was different. So yeah, the problems were like that in the 1980s. Perfect. Just a bit of translation of that. She was explaining that due to this, estoy explicándolo, perdón, en inglés, en español, debido a los procesos de migración, pues generó que pues, todos los procesos de planeación se enfocaran a mejorar las ciudades en estas 4 ciudades principales, pero como en todos los problemas de migración, la gente se estaba movilizando a las periferias de la ciudad en estas 4 ciudades en Turquía, porque, pues bueno, se gentrificó todas las partes centrales, ¿no? Era para la gente que tenía acceso a una economía, un nivel económico más alto. Todas las personas que venían del campo, como no podían tener el dinero para comprar una vivienda en el centro de la ciudad, se juntaban en las periferias y, pues bueno, eso generó estos desarrollos informales como presenta ahí en los 80s. Thank you, Ikra. Onwards from 2000, the main characteristic was the economic crisis in the 2001, and of course there was an increasing land rent. But land rent comes with also real estate development. But this real estate development, on the contrary of the 1980s and the founding years, it was different because these are made by the private actors like contractors. Another characteristic was the regional planning, which is actually a result of the European Union accession. According to compliance with the European Union policies, the regional planning was one of the main planning characteristics in onward 2000s. So right now, Turkey belongs to the European Union or not yet? Not yet. It's just one of the proposals. Yeah, okay. Yeah, it's just, it's trying. Let me explain a bit. Entonces, Ikra presenta que después que se generó una crisis económica en Turquía y también hubo un problema sobre vivienda por el tema de que las inmobiliarias empezaron a subir el precio de la tierra y eso generó que menos personas tuvieron acceso a una vivienda en Turquía. Y pues bueno, ahorita está el tema de que las inmobiliarias son los actores que están tomando las decisiones en lo que es las ciudades actuales en Turquía. Y pues bueno, obviamente uno de los problemas o una de las características que tienen o que están trabajando es generar procesos de planeación regional, ya que es uno de los requisitos que le pide la Unión Europea para que Turquía pueda ser miembro de la Unión Europea, que todavía no es, pero está en proceso de convertirse, si es que juntan las características que la Unión Europea les pide. Thank you, Ikra. After 2000, like in an ongoing way, there was as also most of the countries around the globe, there are mega projects. One of the main sectors for this is the tourism sector and the transportation sector, and construction, as always, affecting the other sectors.
in need of an economic gain. As you can see on the left, there is like a tourism operation license, which is like increasing really rapidly from especially 2000 and after 1990s, and still it's just like keep increasing. And on the right, you can see the transportation investment rate out of the all government budget investments, which is actually has a striking increase after 2000s and still has a little increase. Thank you, Ikra. Just very quickly, the graphic. Ikra nos platicaba, ¿no? Cómo también los temas de los megaproyectos estaban influenciados con temas de turismo y así como el tema de la movilidad y el transporte, ¿no? El gobierno empezó a invertir un poco, bueno, como muestra en la gráfica de la derecha, cómo se estaba incrementando también la inversión de infraestructura de transporte, ¿no? Entonces, una de las cositas que iban pasando según los megaproyectos que se iban generando en Turquía. Thank you, Ikra. However, these investments, especially in terms of transport, didn't made accordingly an equal way for different transportation modes. For example, you can see that the investment shares for transportation modes until recently was usually made for the roads rather than the rails or the others, such as walking and the public transportation or the cycling, like in the Netherlands. On the right, you can see the use of these transportation modes, which is almost like most of the use of the transportation is made for the road, for both freight and the transportation, passenger transportation. Nada más rápido, ¿no? Entonces, Ikra nos platica que la inversión que se tiene actualmente está más enfocada en la infraestructura de movilidad motorizada, ¿no? Entonces dice, a diferencia de los Países Bajos, donde la infraestructura está enfocado al ciclismo o a la caminabilidad, en Turquía pues se prefirió invertir en infraestructura enfocada al transporte de automóviles. Thank you, Ikra. These mega projects, you can see on the left, there's like the first one is the Canal Istanbul, which actually aims like most of the three projects, the adaptation to globalized world economy. You can see that the aim is creating a parallel canal to Bosphorus, and like having a big canal from Black Sea to the Sea of Marmara. But you can see the traces of the urbanization from the picture of the Istanbul's extent. So there's actually like really little green spaces nearby, and of course also inside the city center. But by being made this project, the really lack of these green areas will be also demolished with this project. But like I said, the aim was never actually the focusing on the society or the environmental consequences. The aim was the world economy, adaptation to globalized world economy. And the second picture is again then another big highway project through the country, connecting the biggest cities. But this also has effect on these big cities, on their urban macroform, demolition of their urban macroform, like the green areas and like expansion of the urban areas. And the third one is the third airport of Istanbul, which is aimed to be, which is actually the one of the biggest airports in the world. But these projects are usually like made in a hasty way, so infrastructure is cannot be said it's made in the best way. So of course most of these projects are also made by the build, operate, and transfer model, which also jeopardize the economic gains of these projects. It's really cool. Okay, so I have a question, Ikra. So the red in the first picture, there is this red line, right, from the Black Sea to the Sea of Marmara. So what is that? It's just like a road, or it's just like it's a canal, like in the Netherlands they are going to like split the land, like it's a crazy project, really mega project. It's like it's going to split the land and connect the one sea to the another to support somehow the globalized trade, because there's like a big ports around the
Okay. Istanbul. That's fucking crazy. Okay. Yeah. That's really cool. Okay, I will say it in Spanish. Entonces, básicamente son 3 proyectos, megaproyectos que explicaba Ikra. El primero es un canal que no existe, pero quieren construirlo para conectar el Mar Negro con el Mar de Mármara. Y literal, es un canal que quieren partir literal el país a la mitad para hacer esta ruta comercial y para poder hacer una transferencia de bienes a nivel global, ¿no? Porque pues, la economía global está buscando ahorita en temas de pandemia, que ve el tema de transferencia de mercados y bienes a través de estos buques. Y pues como tiene unos puertos muy grandes Turquía, quieren partir literal el país para que los buques atraviesen el país. El segundo son vialidades de movilidad, o sea, para conectar todo el país a través de estas vialidades o autopistas. Y el último es una propuesta de un aeropuerto que quieren realizar para llegadas internacionales. Pero Ikra platica que en el primer proyecto, bueno, en todos en general, no se planea considerando a la sociedad, y también se está buscando o se tienen estudios a través de urbanistas de Turquía que va a tener como ciertos problemas de depredación de áreas verdes, ¿no? Porque lo que se está generando es más el enfoque de mejorar la economía en vez de buscar el mejoramiento ambiental. Thank you, Ikra. It's quite awesome. Okay. Of course, this project has some consequences also, as well as the consequences of our climate change all around the globe. You can see that, especially in 2021, there's like a big natural hazards ongoing in the Turkey, one of the biggest in history almost. You can see like in the left upper picture, it's like one of the biggest flood because there's like a high urbanization and less permeability because of the less green areas, and all of the areas are usually urbanized, and the lack of early warning system. You can see that infrastructure is not really good, and it caused to the like big demolition of almost a village size area. And on the right, you can see one of the biggest wildfires of the history in one of the biggest tourism areas of Turkey, like I showed in the picture, like the southern part and the western part has really like good touristic areas, and which is really popular around the Europe, and which is one of the biggest economic gain of Turkey actually. And the third problem on the bottom is the traffic congestion. Most of the investments are being made, as I said, to the road infrastructure rather than the cycling paths or the walking paths or the bus, tram, and metro. So this comes up to people to forced to own a car because they need to travel longer distances due to urbanization, and they need car to do that because the current public transport network not really enough to support this demand from the public. So yeah, it's not really being a solution. Thank you, Ikra. Okay, just a bit of the biggest challenge. Okay. En español. Sorry, I was in English again. En español, entonces, uno de los retos que tiene ahorita Turquía es también los problemas ambientales que tienen. Por ejemplo, uno de los más grandes que tuvieron fue una inundación que dañó uno de los lugares turísticos en la parte que colinda con el mar. El segundo es unos incendios forestales que se generaron también en zonas turísticas, y el problema que tienen más, pues bueno, con más cuidados es el tema de la movilidad, porque pues el tráfico está causando pues diversos problemas de contaminación, también problemas de desgaste, de salud pública, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, thank you so much, Ikra. All in all, to wrap up, I can say that the Turkey has some advantages and like strengths, such as tourism and archaeological areas, coastal tourism, and also education and service sector. But there is also like bad planning that's going on that needs to be solved to avoid these problems that we can see here, and actually like support the advantages that we have. These are the references I used
if you are interested in what I said today, you can check on these. Perfecto. Ikra también platicaba un poquito que, pues bueno, tiene como así como tiene algunos elementos importantes la planeación actual en Turquía, también tiene, pues bueno, algunos elementos que valen la pena, que pues bueno, no los muestra porque pues en el tema de la planeación urbana no es el mejor aspecto, entonces está ahí haciendo un poquito de ruido que bueno, no todo está mal, como tiene diferentes elementos como prehispánicos también, ¿no? De la cultura en Turquía, como elementos, algunas ruinas, algunos elementos turísticos como las playas, etcétera, ¿no? Y platica también que es el centro de atracción de toda Europa, porque todo el mundo en Europa en temporadas de vacaciones van a Turquía, a las zonas de playa. Entonces, y unas referencias que puso al final, Ikra, y con eso termina su presentación. This is the end of the presentation, right, Ikra? Yeah, thank you for listening. If you have any question from you or anyone else, I'll be happy to hear and answer if I can. Perfect. Thank you so much. Con eso termina Ikra, ¿no? Es un poquito en la introducción básica a la planeación urbana en Turquía que hace. Y si tienen por ahí preguntas que quieran preguntar a Ikra, pues vamos a estar aquí un poquito más de tiempo. Yo tengo unas preguntas que le quiero hacer a Ikra. Entonces, ok, la digo en español primero. Le quiero preguntar a Ikra cómo ella ve la planeación urbana que va a seguir en estos tiempos después de la pandemia, si ve algún cambio o diferencia o afectó algo en la forma en la como la ciudad se configura. Entonces, Ikra, it's just going to be a question for my side, right? So, after the pandemic, how have you saw any kind of change in urban planning something Yeah. that you feel like, oh shit, this is kind of something that it needs to be improved, or this is something that it was interesting to see that change? I don't know. I mean, it's a bit common, but the effects were a bit harsh in Turkey. The economic effect, that I can say. What I can say is like there's really economic consequences of the COVID and the like earlier actions made. But other than that, what can I say? Yeah, of course, there was already some demand towards the car as a transportation mode that also increased, I believe. Yeah, all in all, I can say that I think. Thank you so much. Sí, pues unos cambios, ¿no? En la que dice que sí hubo cambios en la forma en la como la gente se movilizaba, utilizaba el transporte público. Pues bueno, las afectaciones que a nivel global afectaron a todo el mundo. Pero bueno. Andreina, ¿tienes una pregunta? Sí, gracias. Yo quería saber, bueno, ya lo mencionó al final, un poco el tema cultural. Yo quiero saber, en las zonas que son turísticas, ¿se han tomado las medidas en cuanto a la creación de los espacios públicos? ¿Ellos cómo lo llevan? ¿Se dan como adecuaciones o ya es natural desde que están los espacios culturales, o ellos han ido planeando o han ido adecuando de acuerdo a la población que los visita en las vacaciones? Okay, Ikra, question. So the question is that what about public spaces in the resorts, in the beach area, close to that part? So the public spaces in these touristic areas, they have been planned by the municipalities, or they are just changing according to the time, or because she's asking about how, like, when you are receiving a lot of people from Europe, for example, like you have to change public spaces, but how do they change it? It's time to time? Is something that it was already planned, or maybe it's private sector who plan everything? I think I can say that like there are some public spaces, but it's not really common. Like it's really restricted. And there are a lot of hotels and businesses to support this demand from the Europe and the other countries, because it's one of the main economic gains. So there are a lot of hotels building up close by. Like, of course, that brings about again the
demolition of the environment, because the areas are really restricted that they can build. So they need to demolish some of the environmental areas to build new hotels and new residences for the incoming tourists. So that's a problem. That's pretty interesting. I will explain you maybe later, but it's the same in Mexico, right? Exactly the same that you're describing, exactly the same thing that we have in Mexico. I will explain in Spanish. Ikra nos platica que también en los espacios públicos que se tienen en las áreas turísticas cercas al mar, lo mismo pasa que en México, que llegan muchos hoteles, muchas inmobiliarias de otros países, llegan, invierten y producen mucha inversión, ¿no? Para poder utilizar los paisajes que tienen en la playa. Entonces, el tema es que dice hay mucha promoción inmobiliaria y muchos hoteles, etcétera, pero no se enfocan en el cuidado ambiental. Entonces, es exactamente lo mismo que pasa en Cancún o en otras zonas turísticas, ¿no? Que llegan los hoteles, utilizan pues propiedad cercana a la playa y construyen, y bueno, se restringe el acceso a la playa, ¿no? Thank you so much, Ikra. I was saying that it's the same like in Mexico. We have the same issue in the touristic beach area, like Cancún, or Los Cabos, etc. Yeah, I totally understand that. ¿Tienes otra pregunta, Andreina? ¿O por ahí alguien está preguntando algo? Tenemos, sí. Pedro Alarcón pregunta, ¿el megaproyecto ya lo están haciendo? Okay. One of the questions from the people that was watching your presentation, Ikra, is that if the mega projects are already being developed or they are just planned. You know, for example, the one that cross the country, or the highways, or the airport. The highways are actually building up right now. Some of them already completed. The Canal Istanbul has really big public opposition, so it's still not being built, but it's planned, I think. But then the third airport is already made, but there was a lot of problem during the flood. I think it's being flooded some part of the airport. There was a lot of infrastructural problems. Okay, so bueno, básicamente Ikra dice que sí, que hay algunos que se están en desarrollo, como el tema de las autopistas, están en desarrollo nacional, todavía hay como pues la gente se está oponiendo a que se genere este proyecto, y en la parte del aeropuerto había unas obras preliminares, pero debido a las inundaciones que tuvieron inundaciones, y el proyecto pues, está ahorita en stand-by. Sí. Thank you, Ikra. ¿Hay otra pregunta por ahí, Andreina? ¿O tú tienes otra? Sí. Juan Carlos Rivera nos comenta que es una presentación. Agradece a Ikra por dar a conocer lo que hacen en su país. Bueno, a ti y a mí por acercarnos a las experiencias de otros países. Y le gustaría saber cómo se dividen los instrumentos de planeación en su país. Es decir, si existe un solo plan maestro o se dividen en diferentes instrumentos. Okay, Ikra, well, the person that was asking the question say that congratulations, it's really nice your presentation, and that he's asking that how is urban planning being made in Turkey? Like you have, how is the planning instruments being developed in Turkey? For example, you have a main master plan in Turkey, and then you have maybe at local level a different smaller planning instruments, or how is distributed? Yeah, there are both. Yeah, I understand. There are both master plans and the regional plans and the local plans by municipality that they need to obey the bigger scale projects. And also municipalities have different planning branch, such as industrial municipality has a planning branch that's responsible from the planning of the industrial area. Yeah, more or less it's like that. Okay. Yeah. And do you have, so you say you have kind of a national and then regional and then the local one? Yeah. Yes. Okay. Yeah. Entonces sí, dice que sí tienen una planeación nacional, planeación de la forma de la ciudad a nivel nacional, después a nivel regional y después a nivel local.
y tienen algunos instrumentos de planeación ya a nivel municipal, ¿no? Que están enfocados a planeación en sistemas, en áreas de industrialización, áreas turísticas, entonces tienen un poquito sectorizado la forma de la planeación a nivel local solamente. Thank you so much, Ikra. Hay otra pregunta por ahí, Andreina. ¿O tú quieres preguntar algo? No. Va, Tengo dudas sobre el proyecto del canal. Sí. Ajá. Bueno, mi duda va... Sí, ella, bueno, Ikra, ¿qué opina de este proyecto en la afectación de toda la zona de los alrededores, la población? Si hay mucha población, si esos desarrollos ya están muy consolidados, ¿cuánta población se afecta sobre todo? Y si en esa parte hay algún sector cultural importante que tenga que ser demolido, quitado. Okay, Ikra. So Andrea has another question. It's about the canal project. That is, I think, this kind of really, really interesting situation that you have over there. So she's asking me if. So first of all, what is your opinion about that project? And secondly, if there is too many people living in the borders of the project of the canal, right? Because she doesn't know if there is a consolidation of population there, like towns, like small cities, etc., around or like in the border of the canal. And then and the other question is that if there is any big cultural or natural a characteristic or element in this project that it has to be affected or demolished because of the canal, if you know something about that. Yeah, what I know is like that in that route there are a lot of like environmental natural areas like forests, which really needs Istanbul is really needed that like green areas, because in the city center there is really limited green spaces. So it's like a lungs, like the breathing area of the city, because in the city center there is no breathing area, and I think in that route there is not much of a residences, like the population around there. And what I more or less know is there are like projects along the routes that are being developed already, which is going to take a lot of people. Yeah. Okay. Sí, dice Ikra que pues que o sea, el tema es que se va a afectar como la parte verde o natural que se tiene en esta región de Estambul, y que lo que ahorita no hay mucha gente viviendo ahí porque son más que nada bosques, ¿no? Áreas boscosas, bosques, naturaleza, como lo que pasa en el Tren Maya, ¿no? Que el Tren Maya está en un área natural, lo mismo están tratando de hacer en este canal para comunicar, pero que actualmente lo único que se está haciendo, porque se tiene idea de que va a haber este proyecto, es que se están construyendo vialidades para que a futuro empiecen a haber desarrollos, ¿no? Entonces, todavía el proyecto no se ha realizado, pero empiezan a haber ya personas empezando a construir caminos para que conecten con todo el trayecto del canal, y pues que sí están afectando pues, el tema ambiental ahí. That's really interesting, Ikra. I think the biggest fear is the environmental destruction and the like ecological consequences that might happen to Black Sea or the like Marmara Sea, because there are like a lot of living habitat in there, so it needs to be protected somehow. Yeah. Sí, entonces platica Ira que el miedo que tienen es que, pues bueno, hay muchos elementos ambientales y mucha naturaleza, mucha vegetación, así como flora y fauna, que pues bueno, se tiene el miedo de que afecten la conexión del mar del Mar Negro con el mar de Mármara, porque pues bueno, no existe una comunicación entre ambos mares. Ahora que va a haber, se tiene miedo de cómo va a afectar toda la flora y fauna y la vegetación cuando exista esa conexión, ¿no? Entonces, pues nadie sabe qué va a pasar con ese proyecto. That's okay, Ikra, thank you so much. ¿Hay otra pregunta, Andreina, o hay otra cosa? No, bueno, ya de las personas que nos están acompañando, me parece que ya no hay otra pregunta. Yo tengo mucha duda de ese proyecto, me parece demasiado ambicioso y muy riesgoso, pero bueno, igual también nosotros tenemos nuestros temas, ¿no? Acá, con cuestiones de la misma gama.
Pues Sí. yo creo que eso sería todo. Si Ikra nos puede proporcionar posterior un correo o algún canal de comunicación, porque bueno, la hora también aquí es un poco complicada porque varios de los colegas pues están en oficina, pero no dudo que verán después la presentación y entonces tal vez van a tener dudas. Perfecto. Bueno, está bien. Ikra, thank you so much. They are saying that for the moment it will be nice because it's everything is amazing, but we need to put down the presentation. That I will ask you later for your contact because probably right now the time shift it's a bit difficult, but many people probably will want to ask you some kind of things also. And Andreina is quite shocked about the project in the canal. That she says that it's quite simple. It's really we have similar situations here, different projects, but with similar configuration of the situation that can happen. Same consequences. Yes. You have the canal. So in Mexico, in the north part, we're having a train that is going to cross a big part of the a natural area, right? So right now they're demolishing kind of big parts of forest to try to develop this project. So that's why we're thinking or seeing that we have seen kind of similar problem that we're having there, like in Turkey. But I think that's all for the moment. I just want to have a last question for you, Ikra, just from my side. There is too many urban planners in Turkey, or it's not a common degree? It's common. It's not that popular. It's increasing, I think. Like recently, there are a lot of they're opening new faculties around the country. So there are a lot of graduates, but finding a job is another thing. Yeah, of course, right. Same thing in Mexico. Yes. Yeah, because urban politics and private actors, the use of the planners are a bit decreasing when you think about it. There are a lot of graduates. Yeah, okay. It's the same thing in Mexico. Just going to translate a bit. Le preguntaba a Ikra que cómo ve la planeación urbana, si hay muchos urbanistas o no en Turquía. Y me dice que actualmente como que está viniendo un boom de muchas facultades y universidades que están promoviendo la carrera. Pero el problema al final es como quién te puede contratar, ¿no? Porque es lo mismo que pasa en México. Los tomadores de decisiones a veces son inmobiliarias y pues bueno, es un tema difícil, ¿no? De que pues puede que haya muchos urbanistas, pero no hay mucha gente que los tome en cuenta o en consideración en Turquía. Ikra, thank you so much. Voy a platicar por qué decidí estudiar urbanismo. Okay. Wait. Yes. One last question from Andreina. So, ¿esa es la pregunta, Andreina? Sí. Sí. So she's wondering, why do you choose to study urban planning? It's strange actually. Like in Turkey, the education system is a bit different. So you enter nationwide exam. So at the end, you choose what is closer to your grade that you got. Yeah. Okay. So for me, it was urban planning. Like I was around engineering and urban planning, so I wanted to choose urban planning because in that time it was saying that urban planning is the future's biggest, future's biggest hit. So, but I'm not. I don't regret actually. I'm happy with urban planning. Perfect. Awesome. Ikra dice que en Turquía todos los estudiantes cuando están terminando el bachillerato, la prepa, tienen que hacer un examen nacional donde te guían más o menos al área a la que te tienes que enfocar. Entonces ella estaba como en el área de ingeniería, ciencias exactas, arte, y pues le tocó de todas las carreras decidir, pues estaba decidiendo, dudosa de qué escoger, pues escogió el urbanismo, y pues que no se arrepiente de haber estudiado planeación urbana, que es lo suyo. Y pues bueno, así es como ella decidió eso. Bien, pues. Okay, that's really cool, Ikra. Thank you so much. Thank you so much for sharing these things. Thank you for... ¿Hay algo más, Andreina, o nada más? No, creo que ya podemos cerrar y muchas gracias por su participación a ambos. Gracias, Checo, por el acercamiento y por todo este canal y ser nuestro intérprete. Perdón. Y Ikra, thank you.
Thank you, gracias. De nada. Andreina says that thank you so much for your time, Andreina. Sorry, for you'll get confused. And that she is really happy that you share part of your, you know, your knowledge about Turkey, because for us it's kind of new and it's quite interesting to see what is happening in another part of the world. Thank you so much for your time, Ikra, and that's all. So, thank you. I will see you in school, and I will see you in Mexico, Andreina. Thank you. Okay. Well, thank you so much. Thank you, Andreina, Ikra. Thank you, Sergio and Reina. We need to wait for a second. They are going to close the Yeah. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Ojalá puedan revisar toda la presentación y enviarnos sus dudas. Seguimos en comunicación. Gracias.